Today we are going to discussing about counters. Definition of a counter: a sequential circuit that goes through prescribed sequence of states upon the application of clock pulse is called a counter. So it's a sequential circuit. Counter is a sequential circuit and it has a sequence of states, and when we apply a clock pulse to this stage, it will be changed to another. The input pulses are called count pulses. It may be a clock pulses or may be originated from a external source, or it may occur at a prescribed interval or at random. സോ കൗണ്ട് പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് പൾസസിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എല്ലാം ആണ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൾറെഡി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഈ ഇൻപുട്ട് പൾസസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് കൗണ്ട് പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൗണ്ട് പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്ലോക്ക് പൾസസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെല്ല് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് റാൻഡം ആയിട്ടായിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇൻ എ കൗണ്ടർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മേ ഫോളോ ബൈനറി കൗണ്ട് ഓർ എനി അതർ സീക്വൻസ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബൈനറി കൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ബൈനറി കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1, 2 അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതർ സീരീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം. സോ കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ containing digital system. So next, another definition, a digital counter is a set of flip-flop. It is a sequential circuit. So sequential circuit, here it is consists of a flip-flop. Set of flip-flop is there, and whose state changes in response to the pulses applied to at the input of the counter. So here we apply the input. So based on this input, it will be changed the stage. These flip-flops are interconnected such that their combined state at any time is a binary equivalent of the total number of pulses that have occurred up to that time. So here this is flip-flop 1, 2, 3. Then these flip-flops are connected and their combined state which is an equivalent. If it is a state, here we are consist of 3 flip-flop, and here it produces when an input is applied, it produces the output. Have each state flip-flop have a state such that 0, 1, 1. Suppose it has 0, 1, 1. Then combining this state, it's 0, 1, 1. It is equivalent, binary equivalent to 3. So it represents the count 3. Next, binary counter. Then binary counter, a counter that follows the binary sequence is called a binary counter. So the counter that follows the binary sequence, that is known as binary counter. And if an n-bit binary counter, it consists of n flip-flops. For example, if the binary counter has a 2-bit binary counter, 2-bit binary counter, then how many flip-flops are required? It requires 2 flip-flops. And how many states are there, or how to count in a binary form? So it 2, then its task count start from 0 to 2 raised to n minus 1. 2 raised to n value is 2.
So 2 raised to 2 minus 1, that is 2 raised to 2 is 4 minus 1, that is 3. So count start from 0 to 3. So here it is represented here. The binary counter has a 2-bit binary counter. So there are 2 bits are inputs are the A and B, and it starts from 0 0, then 0 1, 1 0, 1 1. That is 0 to 3. So next stage, if the present state is 0 0, next state will be 0 1. If the present state is 0 1, the next state will be 1 0. Then now the present state is 1 0, the next state will be 1 1. And if the present state is 1 1, the next state will be 0. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക, 0 എന്ന് തുടങ്ങി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? 0 1 2 3, പിന്നെ 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഇല്ല. അഗെയിൻ എത്രയിലേക്ക് പോവുക? 0യിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോവുക. ദെൻ അഗെയിൻ 0 1 2 3. അതാണ് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഹിയർ. 0 0 0 1, then 0 1 and 1 0, then 1 1. Then counters may be two types, up counter or down counter. Up counter means it starts from 0 and incrementing in a value and up to n, that is 0 to n. Down counter means it starts from a large value and decremented by a value and it reaches 0. So that is a down counter. So here each count of the counter is known as stage. So each count of that counter is known as the stage. The number of stages through which the counter passes before returning to the starting stage is represented by modulus of the counter. For suppose a 2-bit counter, how many stages are there? There are 4 states are there. It starts from 0 0 0 1 1 0 and 1 1. There is 1 2 3 4 states are there. So it is known as a modulo 4 counter or divided by 4 counter. Then next one is 3-bit counter. 3-bit counter has 2 raised to 3 states are there. That is 8 states are there. So it is known as modu 8 counter and divided by 8 counter. So if an n-bit counter, it has how many states? 2 raised to n states are there. So it is known as mod 2 raised to n counter or divided by 2 raised to n counter or divided by n counter. So it is a mod 2 raised to n counter. Then what are the application of counter? The sum of the application of the counter in a sequential circuit as to count the number of occurrences, generating the timing sequence, count up or down, increment or decrement count, sequence events, divide frequency, address the memory as temporary memory. Mainly it is used to perform the timing function as in digital watches and to create time delays and to produce non-sequential binary counts and to generate pulse trains and to act as frequency counters. So these are the usage or applications of counter. There are mainly 2 types of counters are there. One is asynchronous counter and next one is synchronous counter. There are 2 types of counters, asynchronous counter and synchronous counter. This asynchronous counter are also known as ripple counter. So asynchronous counters are also known as ripple counters. Ripple counter is the simplest type of counter, the easiest to design and require the least amount of hardware. In ripple counters, the flip-flops within the counter are not made to change the state at exactly the same time. This is because the flip-flops are not triggered simultaneously.
the clock does not directly control the time at which every stage changes stage. An asynchronous counter uses T flip-flop. It uses T flip-flop to perform a counting function. The actual hardware used in usually JK flip-flop and connected in a toggle mode. That is, J and K are connected to logic 1. And we can also use D flip-flop. These are the example of asynchronous and synchronous counters. This is an asynchronous counter. There are two flip-flops are there. Clock pulse is given and the T flip-flops are used here. So T is set to 1, that is in toggle state, and the second flip-flop input is connected with the output of the first flip-flop. And in the case of synchronous counters, the clock pulse is given to same clock pulse is given to all the flip-flop, and the first input is given to the first flip-flop and the output of the next flip-flop is given to the input of the first flip-flop is given to the input of the next flip-flop. Likewise. So next is asynchronous counters. Here asynchronous count flip-flops is only the first flip-flop is clocked by an external clock. There is one important point. Here only first flip-flop is clocked by an external clock. All the subsequent flip-flops are clocked by the output of the preceding flip-flop. The asynchronous counters are slower than the synchronous counters because the delay in transmission of the pulses from flip-flop to flip-flop. So it's also known as ripple counters because the way the clock pulse ripples its way through the flip-flops. So here there are two flip-flops are there. Then first flip-flop is clocked by external. So here we are providing the clock. And next flip-flop, here its output is Q. The output of that first flip-flop is connected to the clock of the next flip-flop. So this is flip-flop 1, this is flip-flop 2. So the next, this output will be given to the next clock input. So here asynchronous counters are slow because the delay in the transmission of the pulses from flip-flop to flip-flop. നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈം ഡിലേ വരും. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിപ്പിൾ കൗണ്ടേഴ്സ് because the way the clock pulse ripples it way through the flip flop. So first clockന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്കിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്കിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക. So it ripples through the each stage. Then the main disadvantage of asynchronous counter is generating unwanted spikes. So next is synchronous counter. What is a synchronous counter? All flip-flops are clocked simultaneously by an external clock. So here if there are 3 flip-flops are there, these 3 flip-flops are clocked. The clock signal is given to this from the same external clock, and these flip-flops are clocked simultaneously, and these clocks are work simultaneously. And synchronous counters are faster than the asynchronous counters because of the simultaneous clocking. Here same time all the flip-flop get the
clock signal. So it's work simultaneously. So it is faster than the asynchronous counters. So synchronous counter is an example of a state machine design because they have a set of states and set of transition rules for moving between those states after each clock event. Then what is the difference between or comparison between asynchronous counter and synchronous counter? Here, asynchronous counter flip-flops are connected in such a way that the output of first flip-flops drives the clock for the second flip-flop, the output of the second clock of the third, and so on. But in the case of synchronous counter, there is no connection between output of the first flip-flop and the clock input of the next flip-flop. Here, in this asynchronous counters, all the flip-flops are not clocked simultaneously. But in the case of all flip-flops are clocked simultaneously in the synchronous counters. In the asynchronous flip-flops, the design and implementation is very simple, even for more number of states. But here in synchronous, the design and implementation becomes tedious and complex as the number of states increases. The main drawback of these counters is the low speed. Asynchronous counters are slower as the clock is propagated through a number of flip-flops before it reaches the last flip-flop. But in the case of synchronous counters, we know that clock is applied to all the flip-flops simultaneously. The total propagation delay is equal to the propagation delay of only one flip-flops. Hence, they are faster. So, നമുക്ക് അസിൻക്രോണസും സിൻക്രോണസും അറിയാം. നമുക്ക് അസിൻക്രോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ മാത്രമേ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ സിൻക്രോണസിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആയിട്ട് ഒറ്റ ക്ലോക്ക് പൾസാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എല്ലാ ക്ലോക്കും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് സിൻക്രോണസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പക്ഷേ അസിൻക്രോണസിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ലോവറാണ് അസിൻക്രോണസ് കൗണ്ടേഴ്സ്. Then states, modulus or flip-flops. The number of flip-flop determines the count limit or number of state. Already പറഞ്ഞതാണ്. So state is equal to 2 raised to number of flip-flops. The number of states used is called modulus. And for example, the modulus 12 counter would count from 0 to 11. And requires 4 flip-flop, that is 16 states 12 used. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കൗണ്ടർ പറയുമ്പോൾ മോഡ് 12 എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് 3 കൗണ്ടർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 3 കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയേ വരുള്ളൂ, 2 raised to 3, 8 സ്റ്റേറ്റ് വരെ വരുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് 12 വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, 2 raised to 4, 16 സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് വെച്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ 16 ഔട്ട് ഓഫ് 16 എത്രയേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, 12 മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ.